This conference will now be recorded. So yes or no? So actually our workshop name is Basics of Linux and Shell Scripting. So this is the 1 week workshop. So per day 2 hours, right? So here some instructions are there. So attendance is must be 80%. So without 80%, we can't provide any certificate from my side. So that is the first point, right? So please maintain 80% above attendance. So actually this workshop duration is 6 days. Okay. So now your time slot is 8 a.m. to 10 a.m. right? So actually the meeting strength is only 42 members out of 100. So don't worry. So now we will start the session for today. So actually this is the introductory session. So actually our concept is Linux and shell scripting. So first of all, what is Linux and why we are using Linux? So first of all, what is Linux? So Linux is the command line interface. So Linux is the command line interface operating system. So here we have two interfaces are there. One is command line interface and second one is graphical user interface. So graphical user is nothing but Windows is purely graphical user interface. Okay. So by using graphical user interface, you can access only click events. But in command line interface, you can type commands. So everything is in command prompt. Okay. So that is the main difference between GUI and CLI, command line interface, and GUI. So here Linux is purely command line interface operating system, right? And Linux is just for a Unix user. So Linux is the clone of operating systems. Okay. So and Linux is the most important achievement of free softwares. Okay. So it has been developed for businesses, education, and personal productivity purpose. So that is the main definition for Linux or Unix. Okay. So but why we are using Linux? So why we are using Linux? So then the first point is Linux is the open source operating system. So Windows is the so open source is nothing but free source operating system, but Windows is paid. So that is the main difference between GUI and CLI. So CLI is the open source operating system, and second point is access to source code, and this is highly secure operating system. And when compared to Windows, this is very fast. So that's what we are using Linux. Okay. So what is Linux? So Linux is command line interface operating system, right? So here Linux is the operating system. So actually Linux is the operating system. Okay. So what is operating system? So Linux is the operating system. Is it fine? So what is operating system? So please respond. So what is operating system? So operating system is the interface between user and computer. Okay. Operating system is the interface between user and computer. It is the system software or it is the system software. So that is the operating system definition, right? So the operating system is the most important program that runs on a computer. Every general purpose computer must have an operating system to run other programs. That is the main definition for operating system, right? So it has classified into two types. Operating systems has classified into two types. So first type is so it has classified into two types. First type is single user system. Single user system. Wait a minute.
Sorry to disturb you. It is classified into two types. First type is single user system and second type is multi-user system. So second type is multi-user system. So first type is single user system and second type is multi-user system. So what is single user system and what is multi-user system? So what is the difference between single and multi-user systems? So here single user system is nothing but provides a platform for only one user at a time. So that is called single user system. So DOS operating system is the single user operating system. So DOS we are using now older days we are using only DOS operating system. Okay, so now presently we are using only multi-user system. Multi-user system is nothing but more than one user can access same system resources. So it is just like CPUs, applications, memory, and printers. Those are the multi-user systems. Okay, so here examples are like Unix, Linux, Windows. Those are multi-user operating systems. Okay, so single user system example is DOS operating system. So in older days we are using only DOS operating system. Okay, now we are using Linux and Windows. So Linux is the command line interface and Windows is the graphical user. So this is a multi-user system. Okay, so then coming to the next point. So now coming to the next point, coming to the next point, features of Linux. So features of Linux. So we have so many features are there. Like first feature is multi-user. So first feature is multi-user. So this is the first feature. So first feature is multi-user. Here multi-user is nothing but so multi-user operating system allows more than one user to share the same computer system at the same time. So that is called multi-user. Multi-user operating system allows more than one user to share the same computer system at the same time. That is called multi-user. So this is the one feature in Linux. So second feature is multitasking. Second feature is multitasking. So second feature is multitasking. So here what is multitasking? So what is multitasking? So మీ అందరికీ తెలిసింది ఆల్రెడీ మల్టీటాస్కింగ్ అండి. So multitasking. So at a time, two operations perform. That is called multitasking. And more than one program can be run at a time. The main concept of multitasking is maximum utilization CPU resources. So that is called multitasking. Okay. So now coming to the third point. So open system. So this is another feature on Unix and Linux. Okay. So third point is open system. So what is open system? So open system is nothing but Unix is the open source code. Here Unix and Linux both are open source codes. That is any user can modify Linux open source code according their ideas and requirements. So according their ideas and requirements, that is nothing but modified Linux open source code. The Linux యొక్క ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ ని మోడిఫై చేయొచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సిస్టమ్. సో హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ there. So here we have some companies like that company name is Sun Microsystems, right? So Sun Microsystem plus Sun Microsystem plus adding some additional feature, adding some additional feature. It is called Sun Solaris. So multi-open system is nothing but modified Unix open source code according to their ideas and requirements. అంటే మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని అలానే
కావాల్సిన content is nothing but adding some additional features or adding some additional information. So this is the default thing. We are adding some additional content to this thing. So then both the combination is called sun solaris. So here so many things are there, like so many services are there. So like Microsoft. So Microsoft plus adding some additional services. So additional services or some additional features is called XENIX. XENIX. So here so many things are, so many type companies are there, like IBM plus adding some additional features. So it's called IBM AIX. So IBM AIX. So that is called open system. So this option is possible in Linux. This option is possible in Linux, but in Windows this option is not available. So that is the main difference between Linux and Windows operating system, right? So here different flavors, uh, different operating system flavors are there. Like in Linux we have different flavors. So those flavors are Red Hat, SUSE, Ubuntu, Puppy, Slackware, CentOS, OEL, Fedora, Whitebox. All those are Linux related flavors. Okay. So first one is Red Hat. So first one is Red Hat. So this is a one type of flavor in Linux. So second one is SUSE. Third one is Ubuntu. So third one is Ubuntu. All those are Linux related flavors, right? So and fourth one is Puppy. And fifth one is CentOS. And sixth one is OEL. And next one is Slackware. And next one is Fedora. So next one is Fedora, and next one is Whitebox. So those are the Linux flavors. So majorly we are using Red Hat and Ubuntu. On CentOS, majorly we are using Red Hat, Ubuntu, and CentOS operating systems. So all are Linux flavored operating systems. Okay. So now coming to the next point, next feature is security. So now coming to the next point is security. So now coming to the next point is security. So Linux is the more secure website. Okay, Linux is a more secure website and has given two levels of securities. So in Linux we have given two levels of security. One is system level security and second one is file level security. So first one is system level security. So then second security type is file level security. So here we have two type of security levels. One is system level, second one is file level. So what is system level? So system level is nothing but it controlled by system administrator. System level is nothing but controlled by only system administrators. Who are the system administrators? They only control the particular files or softwares or anything. So that is the system level security. So what is file level security? So file level security is nothing but controlled by owner of the file. So controlled by owner of the file. So system level security is nothing but controlled by system administrator. So file level security is nothing but controlled by owner of the file. So that is the major difference between system level and file level. Okay. So the next one is portability. So next feature is portability. Next feature is portability.
So next feature is portability. Portability means independent of hardware and processors. So portability is independent of hardware and processors. That is our requirements. So our required configuration, that is called portability. So the next one is communication. So the next one is communication. So this is the one feature in Linux. Okay. So communication is the main concept of communication. Communication is nothing but exchanging of information or else file from one user account to another user account. That is called communication. So communication is nothing but interaction between two different users. So this is the one feature in Linux operating system. So here one more feature is that is the last feature. The feature name is programming facility. So this is the last feature. So last feature in Linux. So this feature name is programming facility. So here programming facility is nothing but Linux operating system provides shell. Linux operating system provides shell. So here we have so many programming languages are there like C, C++, Java, Python, .NET. So here shell also one type of program. Linux is provides shell programming language. Linux provides shell programming language. So Python they have their own platform that is like IDLE and Jupyter. Those are the Python related platforms. So .NET have maintained their own software. So yeah, in programming in Linux point of view, Linux provides shell. Okay, shell works like a programming language. So shell works like a programming language. It provides commands and keywords. It provides commands and keyword. That is the definition for programming facility. So that is the main definition for programming facility. So what is the difference between scripting and programming language? So here, what is the difference between? So Unix operating system provides shell. So in shell, we have to run only script. So in shell, we have to run only scripting language. So what is the difference between scripting language and programming language? So first we know the difference between scripting and programming languages. So in scripting, it is an interpreter-based language. Scripting is the interpreter-based language, but programming language is compiler-based language. So programming language is the compiler-based, and script is the interpreter-based language. So that is the main difference between script and programming. So here so many points are there. So in script does not create .exe files. So in script it creates only .sh files. .sh is nothing but shell script. So it does not create .exe files in shell scripting. But in programming language, so program shell scripting creates only .sh. So but a programming language creates .exe files. So create exe files. That is the main difference between shell and programming languages. But in script, no need to compile the program. So but in script, no need to compile the program. In programming language, need to compile the program. So without compilation, we can't get output in programming language. But in scripting language, no need to compile the program. You just run dot slash your file name. So my file name is sample.sh. So this is the execution path. ./ is the execution path in script. So this is my file name. సో ఇక్కడ మీ సేమ్ ఈ కమాండ్ డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీ స్క్రిప్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇన్ స్క్రిప్ట్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ bash. So now I am using bash script. Okay, bash space sample.sh. So in script my
file extension is .sh, sample is my file, and .sh is the extension for this file. Okay. So, but in programming, no need to compile the program. So without the compilation, we can't get any output from programming language. So that is also one difference between scripting and programming. Okay. Now coming to the next point, it takes less lines of code. So it takes in scripting takes less line of codes. Okay. So but in programming takes number of lines of code, number of lines of code. So that is the main difference. Now coming to the next point, reduce cost of maintenance in script, but in programming increase cost of maintenance. So reduce cost of maintenance in scripting, increase cost of maintenance in programming language. Okay. So why we are discussing scripting language and programming means our workshop name is basics of Linux and shell scripting. So basics of Linux and shell scripting. So here we are using, in this workshop we are using scripting concept. Okay, that's what I'm explaining, difference between scripting language and programming language. So those are the main difference between scripting language and programming languages. Okay, so those are the features in Linux. So any doubts in features, concept, and Linux? You please let me know. So now coming to the architecture. Okay, fine. Okay, thank you. So now coming to the architecture. So Linux is purely dependent on some architecture. So now I draw the architecture in Paint. So now I take Paint. I take the circular line. So now coming to this architecture, this line called user. So this line called user. So this is the first type. So the first tier is user. Control B and increase this font 60. Yeah. So in this so this is the architecture. Okay, fine. Yeah. So for in this architecture, first tier is user. So first tier is user. So what is user? User is nothing but an individual. User is nothing but individual who uses to available hardware and software resources. That is the definition for user. So user is nothing but an individual. Okay. So now coming to the second type. So now coming to the second type. Wait a minute. So this is the second type. So this tire name is called shell. Shell. So what is shell? Shell is the command line interpreter. So here shell is the command line interface. The shell access request from user and the checks the command's existency. If the command is exist, then it converts into the kernel understandable language. So shell is nothing but command line interpreter. Shell is nothing but command line interpreter. It is just like this. So this is the terminal. So now I change the font size. Change. So now my font is clearly visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now clear my screen by using clear command.
Okay, so this is the shell. Shell is nothing but command line interpreter. So command prompt. So shell is nothing but a command line interpreter. Okay. So is it fine? The shell access request from user and checks the command existence. So user request and check the command in existence. User request is nothing but sudo apt-get install. I'll update my machine by using this command, update command. Sudo apt-get update. Sudo apt-get is nothing. Update is nothing but update our Linux operating system by using this command. Okay. So this is the user input. So this is user input. This input is existed in shell. If the command existed in shell, so the command if the command is nothing but sudo apt-get update. So this is the command. This command is exist, then it converts into kernel understandable language. సో ఈ కమాండ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఈ కమాండ్ అనేది మన షెల్ అనే ఇంటర్ప్రిటర్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కెర్నల్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ లేయర్ ఇన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్. So this is the shell and kernel is nothing but third layer in this architecture. So now I draw the third layer. So this is the third layer. So this layer name called kernel. So this layer name called kernel. So converts into kernel understandable language and it sends the given request to kernel. The shell access interface between the user and kernel. So this is the mediator for. So kernel shell is the mediator for user and kernel. Shell is the mediator for user and kernel. Okay. So what is the main role of kernel? So here, what is the main role of kernel? So what is the main role of kernel? So shell is okay. So shell is nothing but command line interface. So what is kernel? So shell is the command line interface. That is fine. So what is kernel? So here, okay, wait. Here one more tier is there. That is the hardware. So this is the hardware. So this is the hardware. So this is the Linux operating system architecture. In this architecture, we have 4 types. One is user, second one is shell, third one is kernel, and fourth one is hardware. So hardware is nothing but your system requirements. System requirements are CPUs, memory, like memory is nothing but RAM, processor, hard disk, and all those are the hardware requirements. Okay. So without hardware requirements, we can't install any type of operating system like either Linux or Windows. So okay. So that is the hardware requirement. So next one is shell. So here one example is there. Actually, this is the Linux command interpreter, right? So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, sudo apt-get update. So this is the command. So this is which language? So this command is in which language? సో కమాండ్ ఇస్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లో కనబడుతుంది, sudo apt-get update. సో దట్ ఈస్ ద లైనక్స్ కదండి. సో దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. రైట్. అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ ని ఎవరైనా చూసి దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలరు, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ కెర్నల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కెర్నల్ అంటే లైనక్స్ అనేది ఎప్పుడు, లైనక్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు మనకి హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే దే కాంట్ నో
they can't know about human understandable language. సో లైనక్స్ కి ఎప్పుడు హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో మరి ఆ అర్థం కానప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని ఎలా అవుట్పుట్స్ గా మనకి డిస్ప్లే చేయగలుగుతుంది? సో ఎలా డిస్ప్లే చేయగలుగుతుంది అంటే బై యూజింగ్ కెర్నల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, బై యూజింగ్ కెర్నల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి? మీడియేటర్ ఫర్ షెల్ is the mediator for user and kernel. So kernel, the main purpose of the kernel is, converts user human understandable language to binary value to human understandable language. So here we are given one input. That input is sudo applicate upload. So that is the human understandable language, but the system can't understand this language. So system can understand only binary values. Binary values is nothing but 000, 001, 010. Those are the binary values. System can understand only this type of values. Okay. So ikkada em chestundante kernel, the main advantage of kernel, the main work of kernel is converts human understandable language to binary value to human understandable language value. Okay, so everyone clear? సో ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నటువంటి ఇన్పుట్ ని బైనరీ వాల్యూస్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే సిస్టమ్ కి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అర్థం కాదు కాబట్టి. ఓకే, అలానే సిస్టమ్ మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ని బైనరీ వాల్యూస్ నుండి హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే బైనరీ వాల్యూస్ ఇస్తే మనకు అర్థం కాదు అది. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తుంది, కెర్నల్ అనేది ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కెర్నల్ ఏ లాంగ్వేజ్ తో డిజైన్ చేశారు అంటే బేసిక్ సి లాంగ్వేజ్. సో బేసిక్ సి లాంగ్వేజ్ తో మనకి డిజైన్ చేయబడింది కెర్నల్. ఓకే, so in coming to the second step, shell. So how many types of shells? So now how many types of shells? So here we have so many types like bash shell. So first is the bash shell, second one is bourne shell. So the next one is corn shell, and next one is jet shell, and the next one is sea shell. So here bash shell is developed by Stephen Bourne. So bash shell is developed by Stephen Bourne, and Bourne shell also developed by Stephen Bourne, and corn shell is developed by David Cohn. And jet shell is developed by Paul, and sea shell is developed by Bill Joy. So here bash shell prompt is, so this is a script types. Let's see, right, script type, and this is the this field is developed by. So the next one is prompt. So in bash we are using $prompt. So in bash and bourne we are using $prompt only, $. Okay, so but in corn shell, so in corn also we are using $, but in jet and jet shell also we are using $. So but in C shell we are using percentage symbol. Okay, so percentage symbol.
So here one more field is there. That field is interpreter name. So interpreter name. So interpreter name. In bash interpreter is bash. So in Bone interpreter is sh. So Bone interpreter is sh. But in Con interpreter is ksh. So ksh. But Z interpreter is zsh. C interpreter is csh. csh. So those are the scripting types. We have 5 types of scriptings. One is bash, bourne, con, z, and she. So in this workshop, we are using only bash shell. So why? Because that is the latest one. So in this workshop, we are using only bash. Bash is developed by Stephen Bourne. In bash, we are using $prompt. So the interpreter name is bash. So in bash shell, the interpreter name is bash. So those are the scripting types. Okay. So now coming to the kernel, the definition for the kernel. Kernel is kernel, and you already aware on that, right? So prompt and why and where dollar is used. We'll discuss on further sessions. Don't worry about that. Okay. So actually kernel is the heart of the operating system. So kernel is the heart of the operating system. Okay. So the kernel is responsible for interacting with the hardware and producing outputs to the screen. So the kernel is kernel is nothing but the kernel is responsible for interacting with the hardware and ప్రొడ్యూసింగ్ అవుట్పుట్స్ టు ద స్క్రీన్. అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని వర్కౌట్ చేసి గెట్ బ్యాక్ టు ది అవుట్పుట్ ఆన్ స్క్రీన్, యువర్ సిస్టమ్ స్క్రీన్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కెర్నల్. ఓకే. So Linux is truly just the kernel concept. While Linux is the truly just the kernel concept. So Linux is purely dependent on kernel. Without kernel, we can't do anything on Linux concepts. Okay. So Linux kernel is the major role. Kernel performs major role in Linux operating system. So without Linux, kernel without kernel concept, Linux is not. Okay. So the next point is coming to the next point is here we have two type of operating systems. One is command line interface. Second one is graphical user interface. Command line interface is nothing but Unix or Linux. So command line interface is nothing but Unix or Linux. So those are command line interfaces. But what is graphical user interface? So graphical user interface is nothing but Windows. So Unix is the command line interface, Windows is the graphical user interface. So the next, now we know the difference between Unix and Windows operating systems. Okay, so first difference is Unix is the command line interface and Windows is the graphical user interface. So then second different is it is multi-user and multitasking operating system. Linux is the multi-user and multitasking operating system. But Windows also multi-user and multitasking operating system. They can do multi-user and multitasking performance. Okay. Now coming to the next point. Linux to boot Linux. So to boot Linux or Unix operating system, 2 MB RAM is enough. So to boot Linux or Unix operating system, 2 MB RAM is enough. But in Windows, we need 12 MB RAM. But in Windows, we need 12 MB RAM. So in Linux, 2 is enough, but in Windows, we need 12 MB. So that is the major difference between Linux and Windows. Now coming to the next point, Unix is process-based concept. Unix is the process-based concept, but in Windows is the thread-based concept.
thread based concept. So many differences are there. Like one more difference is there. Unix is the open system, and Windows is the closed system. It is the portable OS. Unix is the portable OS. Windows is the non-portable. Uh, but in Unix, no downtime is there. In Windows, downtime is there. So that is the major point. So in Unix, no downtime is there. No downtime is there. But in Windows, downtime is there. Okay. So there is a major difference between Linux and Windows operating systems. Linux and Windows operating systems. Okay. Now coming to the next point. So this is the architecture. This is the architecture in Linux and Unix and Linux concept. So any doubts in this architecture, you please let me know. So any doubts in this architecture, you please let me know, like uses, shell, kernel, and hardware. So any doubts in this architecture, you please let me know. User, shell, kernel, and hardware. So hardware function is nothing. Without hardware, we can't do anything. So that is one part in this architecture. So for clearly understand this architecture, here we have 4 steps. So first step is user. So user is nothing but we are the users. అంటే మనం యూజర్స్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ కమాండ్ లైన్ ఎవరైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నారో దోస్ ఆర్ ద యూజర్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షెల్. అంటే ఈ ఏ ప్లాట్ఫామ్ నుండి వర్కౌట్ చేయాలి మనం. షెల్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అంటే మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే మనకు సమ్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. బట్ ఇన్ విండోస్, సో ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకో, జస్ట్ మై కంప్యూటర్, సో దిస్ పీసీ, ఇందులో ఏదైనా ఫైల్స్ కావాలనుకో, న్యూ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేస్తాం, కాపీ చేసుకున్నాం, పేస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపరేషన్ ఇన్ విండోస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యూర్లీ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేస్తాం, ఓన్లీ క్లిక్ ఈవెంట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన వర్క్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో యూనిక్స్ అండ్ లైనక్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే లైనక్స్ కి ముందు యూనిక్స్ ఉందండి మనకి. సో ఫస్ట్ యూనిక్స్. ఓకే, రెండు సేమే, రెండు కమాండ్స్ అనేవి అన్ని ప్రతిదీ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, యూజర్ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ప్రతిదీ ఏం చేస్తున్నాం అంటే త్రూ క్లిక్ ఈవెంట్స్ ద్వారా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, సో కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఏదైనా వర్కౌట్ చేయాలంటే మనకు ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కావాలి. సో లైక్ టెర్మినల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే సమ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ లైక్ పుట్టి ఆర్ some extra tools. Okay, so those are the command line interfaces. By using that command line interface, we can communicate our hardware. అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే మనకు ఒక టైర్ కావాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ షెల్. అంటే ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, షెల్ దగ్గరికి వచ్చి మీకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సో sudo apt-get update and enter. So now my Ubuntu machine is updating still. So reading packages list is done, and that means it is successfully updated my instance. Now my instance is successfully updated. Okay. సో ఇది ఎక్కడ చేసాం మనం, షెల్ అనే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా మనం వర్కౌట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏది ఉంది, sudo apt-get update. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కెర్నల్ కి తెలియదు. సో కెర్నల్ కి తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు అంటే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైనరీ వాల్యూస్. సో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ హార్డ్వేర్ కి తెలియదు, కెర్నల్ కాదు, హార్డ్వేర్ కి తెలియదు. హార్డ్వేర్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి తెలియదు. ఓకే. సో హార్డ్వేర్ లో ఉన్న హార్డ్వేర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మనకి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, హార్డ్వేర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. హార్డ్వేర్ ఉంటేనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న హార్డ్వేర్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేం. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ టైర్ ఈస్ హార్డ్వేర్.
So without hardware, we can't do any users, any shell, and any kernel level authentications. Okay, shell నుండి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది, హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ నుండి బైనరీ వాల్యూస్ కన్వర్ట్ చేసి హార్డ్వేర్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి పాస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇక్కడ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ టు బైనరీ వాల్యూస్ లో కన్వర్ట్ చేసి సిస్టమ్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి ఆపరేషన్ అంటే తగిన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి, అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అగైన్ బ్యాక్ టు కెర్నల్. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, మనకి బైనరీ వాల్యూ. సో బైనరీ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, సో బైనరీ వాల్యూ టు హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్, హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ టు షెల్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. రీడింగ్ ప్యాకేజెస్ లిస్ట్ ఇస్ డన్. సో దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఏది కన్వర్ట్ చేస్తుంది, కెర్నల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కెర్నల్ కన్వర్ట్ చేసి షెల్ కి ఇస్తుంది. షెల్ నుండి మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూజర్ అనేవాడు యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు. మనకు కనిపిస్తుంది కదా యూజర్ కి రీడింగ్ ప్యాకేజెస్ లిస్ట్ డన్, అంటే అది మనం యూజ్ చేయగలుగుతున్నాం, అంటే యూజర్ అనేవాడు యూజ్ చేయగలుగుతున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్, యూజర్ టు షెల్, షెల్ టు కెర్నల్, కెర్నల్ టు హార్డ్వేర్. అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ హార్డ్వేర్, అగైన్ హార్డ్వేర్ టు కెర్నల్, కెర్నల్ టు షెల్, షెల్ టు యూజర్. So that is the architecture in Linux. So that is the architecture in Linux. Okay. So any doubts in this architecture, you please let me know. So here one more example is. So మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే one more example is there. So again take a new page, don't say. So here we have two operating systems. One is Linux and second one is Windows. So Windows. So in Windows, so actually this is the Windows operating system and this one is the Linux operating system. Okay, so this is the Windows operating system and this one is the Linux operating system. Okay, so in Windows operating system we have so many partitions. So in Windows operating system we have so many partitions. This is one partition, this is another, and this so this is another, and this. So this is called C drive. So first part is called C drive, second part is called D drive, second part is called D drive, and third part is called E drive. So same like this. So this same like this. So in my graphical user interface we have three drives, C, D, and E. Okay. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో, అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంది. రియల్ టైమ్ లో కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలానే ఉంది మనకి. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ మనకి ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఏంటి, డి డ్రైవ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని ఈలో చూడలేము, ఈ డ్రైవ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని డి డ్రైవ్ లో యాక్సెస్ చేయలేము. అంటే ఏ డ్రైవ్ లో ఉన్న ఫైల్ ని ఆ డ్రైవ్ లోనే యాక్సెస్ చేయాలి. ఒకవేళ యాక్సెస్ చేయాలంటే కాపీ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేము. ఓకే, అలా ఎలా మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయలేము. బట్ ఇన్ లైనెక్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ ఫైల్ ఇన్ రూట్ డైరెక్టరీ. But in Linux we can access any file in root directory. Every file is in root, is under root. Every file is under root. So that is the main advantage of Linux. So here one more architecture is there. Now take new browser. So file system hierarchy, file system hierarchy in Linux. So images, now I take this image. So this is the, now I download this image.
So this is the Linux file system hierarchy. Yeah, so this is the Linux file system hierarchy. So in this Linux file system hierarchy, we have so many directories like bin, boot, dev, etc, home, lib, media, mon, opt, sbin, serve, temp, user, and pro. So all directories is under root. All directories is under root. That means so all directories is under root. So actually this is the operating system. In this operating system we have only one directory, that is the root directory. So root is always indicates slash symbol. So this is the root. So all directories is under root directory. All files and directories is under root directory. అంటే ఈ రూట్ లో ఉండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు మనం. So that is the file system hierarchy. Okay, again back to my console. So I'll show the example. So actually exit. So by default we are in Ubuntu user. So by default we are Ubuntu. This is the user and this is our instance. This is our server IP address. Okay, so by default I am in Ubuntu. So actually my files is in root directory. How to move the directory? Here one command is there. That command is sudo space su. Sudo is nothing but super user do space su space hyphen enter. Now we are in root directory. So root directory is nothing but slash. This is the root directory. So each and every file and every directory is under root. So for suppose I want to move this directory like home. So cd space slash home. So now I am in home. How to back this directory? Cd space dot dot. So if you want to move temp directory, so if you want to move, actually I am in root. So each and every file is under root. So now I get back to user exit. So now we are in Ubuntu. Okay, now previously we are in root. Now we are in Ubuntu. cd space slash home and enter. So here home also working. Enduku ante actually this is the Amazon Linux. లో ఉండడం అంటే హియర్ we have సో ఈ ల్యాబ్ ని మనం వర్కౌట్ చేయాలంటే మనకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా మనం ఏది ప్రాక్టీస్ చేయలేము, వర్కౌట్ చేయలేము. సో హియర్ we have two solutions. ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సో ఒక వర్చువల్ విఎం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆ విఎం లో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డంప్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ by using AWS account we can create our own Linux server. So that is the second option. సో విఎం క్రియేట్ చేయడం అది అనేది మనకి చాలా రిస్కీ ప్రాసెస్ అంటే ఎలా అంటే ఓన్లీ మనం వర్చువల్ మిషన్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి మనకి 2 GB ఆర్ 3 GB స్పేస్ కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే మనకి 1 GB కావాలి. ఇట్ అరౌండ్ 4 GB. సో మీకు మీ దగ్గర ఇంటర్నెట్ అవైలబిలిటీ ఉండి 4 GB మేము డౌన్లోడ్ చేయగలము అంటే చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో లేదు మాకు అంత జీబీ డౌన్లోడ్ చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంది, నాకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ కావాలంటే వి ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ AWS అకౌంట్. సో ఒక AWS అకౌంట్ ఇస్తాము. ఆ అకౌంట్ లో మీరు లైనక్స్ రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ 6 days మనం ఏదైతే ల్యాబ్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, ఏదైతే వర్కౌట్ చేస్తామో ప్రతి ల్యాబ్ ని ఆ AWS అకౌంట్ లో ఉన్న లైనక్స్ సర్వర్ నుండి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ వే. ఓకే, సో ఇందులో ఏవే కావాలనేది మీరు ఓన్ గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్ ద సేమ్ టైం
AWS అకౌంట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు తీసుకోండి, వద్దనుకున్న వాళ్ళు కెన్ లీవ్. ఓకే. సో యాక్చువల్గా AWS అకౌంట్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ $100 వర్త్ ఆఫ్ అకౌంట్. AWS provides $100 వర్త్ ఆఫ్ అకౌంట్ మీకు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. $100 అకౌంట్. సో ఈ $100 ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ దిస్ వర్క్షాప్ ఫర్ ఓన్లీ సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో మీ ఫర్దర్ జాబ్ రోల్స్ లో కూడా AWS అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి సో మేజర్లీ AWS లో ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పగలను. ఓకే. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మీకు AWS అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వన్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ల్యాబ్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ప్రతి ల్యాబ్. సో to back this part, cd space dot dot. So now we are in Ubuntu. Now convert into the root user by using sudo space su space hyphen and enter. So presently I am in root user. So in this root we have so many file systems. Bin is one file system, boot is another file system, dev is another file system, etc, home and rock user temp. All those are the file systems in Linux. Okay. So actually first this is the root directory. So what is a root? So this is a root. So what is root? So what is root? So root is nothing but home directory for root user. So root is nothing but home directory for root user. That is nothing but super user. Super user. It provides working environment for root user. So super user provides working environment for root users. That is the main definition for root. So root is nothing but home directory for root user. Root user is nothing but super user. It provides working environment for root users. Okay. So this is the root. So here so many file systems available in this root. So first file system is bin. So what is bin? So bin is nothing but binary files. So bin is nothing but binary files. Binary files are, it contains commands used by all users. It contains commands used by all users. So all commands are binary files. So the next file system is boot. So next file system is boot. So what is boot? So what is boot? So boot is nothing but bootable files. So it contains system bootable files. So bootable files is nothing but bootloader information, kernel related information for Linux. అంటే బూట్ లో మనకి ఏముంటుంది అంటే ప్రతి ఫైల్ సిస్టమ్ లో డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఫైల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేసి ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రతి ఫైల్ అనేది మనకి లైనక్స్ లో సమ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఏది ఫ్రీగా క్రియేట్ చేయలేదు, ఏది వాళ్ళకి టైం లేక క్రియేట్ చేయలేదు. ప్రతి దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెన్సీ ఉంది. ప్రతి ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఒక ఇంపార్టెన్సీ ఉంది. సో బూట్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? కంటైన్స్ ద system bootable files and bootloader information, kernel related information for Linux. అంటే బూట్ రిలేటెడ్ బూట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కెర్నల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఈ బూటబుల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. మనకి ఏమైనా కెర్నల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ బూట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ చేంజ్ చేయాలంటే సో ఈజీగా ఈ పాత్ కి మూవ్ అవ్వాలి. cd space /boot. Now we are in boot ls. So in boot we have so many directories and so many folders. So those all are portable or kernel related files. So if you want to change these files, you can change by using some editors like nano, vm or vim. Vi or vim. Those are the editors in Linux. So the next one is dev. So what is dev? So dev is nothing but all device files information similar to device manager of Windows. So in Linux or Unix, every device treated as a file. So every device file, every device is treated as a file. So every file is in dev directory.
So every file is in dev directory. So the next one is next file system is /etc. /etc is nothing but all system configuration files is in /etc. System configurations cd space dot dot. So cd space /etc ls. So all those are the system configuration files. These all are system configuration files. So these are the default files. Okay. So clear again cd space /host cd space dot dot cd space /etc /host. So host is not there. Okay, no, don't worry. So etc is nothing but all system configuration files is available in etc folder. The next path is home. So the next file system name is home. Home is nothing but home directory for other users. It provides working environment for the other users except root user. Except it provides working environment for other users except root user. So let me see the cd space slash our file system name is home, right? Home, enter ls. So now my user is Ubuntu. So that is the user. Home is nothing but directory for the other users. It provides working environment for other users. So except root. Okay. So the next one is media month of has been servo temp user proc. So many file systems are there. సో ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కుదరదు. ఒకసారి మీరు నెట్ లో బ్రౌజ్ చేస్తే చూడండి, నెట్ లో చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో దెన్ బ్రౌజ్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఇన్ లైనక్స్. సో ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఇన్ లైనక్స్. ఇందులో ఆల్ దోస్ ఆర్ ద ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఇన్ దిస్ ఆల్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇన్ రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే. సో ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇవి చూడడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈ వితౌట్ knowing this concept we can't do anything on Linux. We can't configure anything on Linux. We can do anything. We can run any commands, but we can't do any configurations. అంటే ఒక వెబ్సైట్ ని లైనక్స్ లో హోస్ట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ లొకేషన్ హోస్ట్ చేయాలో మీకు తెలియదు. సో అలా తెలియాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి క్లియర్ గా ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో ఫైల్ సిస్టమ్ లో మనకి ఫస్ట్ రూట్ ఉంటుంది. రూట్ నుండి మల్టిపుల్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఆ మల్టిపుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఏ సర్వీస్ అవైలబుల్ లో ఉందో చెక్ చేయండి. ఏ సర్వీస్ అవైలబుల్ లో ఉందో చెక్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్. So again back to my root directory. Now I am in root directory. So how to check the users? Now I need to create one user in this machine. So how to create the command is add user space. So my username is apssdc. So apssdc, that is my username. So here we have only one user. Now I need to create one more user. That username is apssdc. The command is add user space apssdc. Enter. Sorry. Control Z. User add. I think user add. So clear. Okay. User add space apssdc. Enter. So user is created successfully. Now allocate some password for this user. The command is passwd space and your username. Username is apssdc. Allocate a password for apssdc and enter. So allocate some password. Then password is 123456. Enter. Again retype new password 123456.
So now the promise is password updated successfully. So now we have successfully created one user and allocate some password for that particular user. Now the user so the next point is where this user. So where this user ఎక్కడ ఉంటాడు ఈ యూజర్. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ లో యూజర్ అనేవాడు ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాడు, ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాడు ఎవరైనా చెప్పగలరు? హోమ్ చెక్ చేద్దాం. సో క్యాట్ స్పేస్ స్లాష్ హోమ్. సో క్యాట్ స్పేస్ డైరెక్ట్ హోమ్ లో లేదు, క్యాట్ స్పేస్ స్లాష్ etc స్లాష్ హోమ్ ఎంటర్. వేర్ ఇస్ ద యూజర్? సో ఎవరైనా చెప్పగలరా కమాండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా యూజర్ మనం వ్యూ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ఏపీఎస్డిసి అనే యూజర్ ని వ్యూ చేయాలి. సో ఇక్కడ హిస్టరీ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రీవియస్ కమాండ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రీవియస్ గా మనం ఏమేమి కమాండ్స్ రన్ చేసాం ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ రన్ చేసిన కమాండ్స్ ఇవన్నీ. సో యూజర్ ఎక్కడ ఉంటాడు మనకి ఇప్పుడు? ఎస్ cat etc password, cat space slash etc. etc is the file system. So this is the file system. So this is the cat files etc file system slash passwd and enter. So here APS this is there. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ అయ్యారు, నాకు ఎక్కడ క్రియేట్ అయ్యారండి? ఈటీసీలో పాస్వర్డ్ అనే డైరెక్టరీ లో యూజర్ క్రియేట్ అయ్యారు. ఆల్ దోస్ ఆర్ ద యూజర్స్. సో దిస్ is our own user APSD. So if you want to create one more user, can do. So again user adds the next command is ram. Ram is already existed. Okay, I create a ram. So then allocate password for this user by using password space username. My username is ram. Allocate password into 6 numerics and again confirm the password. The password is wrong. So 1 2 3 4 5 6 enter and again retype the password 1 2 3 4 5 6 and enter. So password updated successfully. So where this user cat space slash etc slash password and enter. So ramdip is created. Now ramdip is created. So this file is in etc directory, etc file system. Okay, this file is in etc. సో అలానే ప్రతి ఫైల్ సిస్టమ్ కి ఒక ప్రయారిటీ ఉంది. మనకి ప్రతి ఫైల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే ప్రతి ఫైల్ సిస్టమ్ కి ఒక ప్రయారిటీ ఉంది. ప్రతి ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్. ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని డిలీట్ చేయకండి. ఎవ్రీ ఫైల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైనక్స్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ డెమో సెషన్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ. So any doubts in this session, you please let me. So this is the overall description about our Linux concept. So in this concept, we have discussed so many things. So the things are first of all, what is Linux, and what is the next point is what is operating system, and the next point is features of Linux, and next point is types of Linux, and the next type is architecture of the Linux operating system. So in architecture we have four parts: user, shell, kernel, and hardware. So the next point is difference between Linux CLI and GUI.
So then last one is file system. So those all are under Linux related concepts. So any doubts in this architecture and like, so you please let me. క్యాట్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ చెక్ చేయడం కోసం అండి, సింపుల్ గా. అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అగైన్ బ్యాక్ ఇప్పుడు యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను నేను. యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ చూడాలి కదా. సో క్యాట్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ వ్యూ చేయగలం. మనం క్యాట్ కమాండ్ వల్ల మనం అవుట్పుట్ ని వ్యూ చేయగలం. అంటే ఇప్పుడు మనం యూజర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వన్ యూజర్, దట్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ రామ్దీప్. ఆ యూజర్ ఎక్కడుందో చూడాలి. ఎక్కడుందో చూడాలంటే మనం డైరెక్ట్ పాత్ లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, లేదు డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే మీద చూడాలనుకుంటే క్యాట్ స్పేస్ అంటే క్యాట్ స్పేస్ /etc/password అంటే etc/password అనే డైరెక్టరీలో రామ్దీప్ అనే యూజర్ ఉందా లేదా అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ఈ సేమ్ లైక్ దిస్. అంటే ఏదైనా అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలి. లైక్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫైల్ క్రియేట్ చేసి so here one more example. So here nano is the editor. Okay, so nano space ramdeep.txt. So this is a text file. So this is just a text file. Okay, so this is the text editor. So in this editor I have hello, welcome to APSSDC online training program. Okay, so the next save this file by using Control X. Control X is the exit and save modified buffer. Do you want to save this file? You will type Y in your keyboard, otherwise N, Y and enter. So now we have successfully created one file. That file name is ramdeep.txt. Now ls, so whether the ramdeep is there or not. So by using ls command you can check the file. So this is our file. So in this file we have some content. How to view that content? So how to view means cat space ramdeep.txt and enter. Hello, welcome to APSSDC online training program. So there is a main advantage of cat command. So how to learn commands in Linux? So మనకి నెట్ లో చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, యూట్యూబ్స్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఎలా అయినా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఎలా అయినా నేర్చుకోవచ్చు అండి. ఫస్ట్ బేసిక్ కమాండ్స్ తో స్టార్ట్ చేయండి. సో బేసిక్ కమాండ్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళండి. మనకి లైనక్స్ అని మీరు అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు. సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఈజీగానే ఉంటుంది, కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం. Okay, so the next one is basic commands on Linux. So now I discuss basic commands on Linux. So again clear my screen by using clear commands. So exit in root user. So by using exit command, exit in root user. So here we have two prompts. One is hash prompt. So here we have two prompts. One is hash prompt and second one is dollar prompt. So hash is nothing but root user prompt. Hash is nothing but root user prompt. So dollar is nothing but user working prompt. So user working prompt. అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు జాబ్ రోల్కి వెళ్ళగానే మీకు రూట్ అకౌంట్ ఇచ్చేసి ఇందులో వర్కౌట్ చేయమని ఎవరు చెప్పరండి. ఈ రూట్ అకౌంట్ నుండి ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ యూజర్ నుండి మీరు లైనక్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మీ బ్రాంచ్ లో మీరు ఏదైతే వర్క్ ఉందో ఆ వర్క్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీకు ప్రాంప్ట్ ఏది ఉంటుంది? డాలర్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ శాంపుల్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి శాంపుల్ నేను
admin for this account. That's what I'm getting this prompt, hash prompt. అంటే ఆ అకౌంట్ మొత్తానికి ఆ సర్వర్ మొత్తానికి ఎవరైతే రూట్ అడ్మిన్ అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ లో వర్క్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ యూజర్స్ అంటే రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు ఎవరు ప్రతి బ్రాంచ్ లో ఒక నెట్వర్క్ అడ్మిన్ ఆర్ లైనక్స్ అడ్మిన్ ఉంటాడు. అలా ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీ ఓన్లీ డాలర్ ప్రాంప్ట్ లో వర్క్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కమాండ్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్స్. Okay, so the next one is log name. So log name is Ubuntu. Log name is nothing but display current username. So log name is nothing but display current username. Now our current username is Ubuntu. Okay, so the next command is pswd. pwd. So pwd is nothing but present working directory. Now presently we are in root directory. Presently we are in root directory. cd space / etc. So now I am in etc. Again check the same command pwd. So now we are in etc directory. So pwd is nothing but present working directory, our present working directory. Okay, clear? So the next command is date. So that is nothing but display current date and time. So now the current date is May 17th, Monday. This is the UTC time. 20. Here is 2020. So the next one is display current month calendar. Display current month calendar. That means May month calendar. So by using cal command, CAL. So this is the current month, May 2021. So the date is 17th. Okay. So again clear. So that the next command is particular year total months. So to display particular year total months, ఒక year లో total months print చేయాలి. So cal space year is 2021. So this is the overall calendar 2021 year. Okay, so again clear. So the next command is in 2021 year fourth month calendar. So in 2021 year fourth month or third month calendar. How to print that calendar? By here we have one command cal space. So I want to print first month calendar 01 and year 2020. So this is the 2021 Jan month calendar. Okay. So the next command is to display the information about all the users who have logged into the system. So the command is who. Who means to display the information about all the users who have logged into the system. So our system Ubuntu user is the Ubuntu. So Ubuntu is logged into our system. Okay. So the next command is, so it displays current username. So it displays current username. The command is who am I. Who am I. So our current user is root. Now we are currently working with root user. So by using who am I command. Okay. So the next command is to display the complete information about all the users who are logged in. So the command is finger. So those are the basic commands in Linux. So finger. So first of all, finger package is not available. First install. They'll ask install finger operating finger software. So how to install it means sudo space apt install finger. So now the finger package is installed.
So 80% completed. It will take 30 seconds to 1 minute. Okay, then next again run the same command by using up arrow on your keyboard. Yeah. So complete information about all the users who are logged in. So this is the all the user login information. This one. So login is Ubuntu, name is Ubuntu, type is this, state is idle, login time is May 17 to 24 UTC time. Okay. So the next command is first clear my screen. So the next command is uptime. Uptime is nothing but how long server up or running, how many users connected, and load average time. So uptime is nothing but how long servers up and running. So that is the first point, and second point is how many users connected. So that is the second point, and third point is load average time for this particular user. Uptime. And so this is the uptime. So user load average is this one. This is the load average. So we have one user. Uptime is this one. Okay. So the next one is so given command location find which. So here we don't have any commands. Which date and then where is or which date. So that is in user bin data. So the next command is our terminal position. Here is our terminal position by using tty command. Tty and enter. So our terminal is in dev./0. So our terminal is in this particular directory. So the next one is display the disk free space. Display the Ubuntu disk free space. Actually, this is a graphical user interface. In this graphical user interface, we have 3 disks. So one disk is in 113 GB, second disk is in 175 GB, and third disk is in 175. Graphical user interface లో మనం డైరెక్ట్ గా ఇలా వ్యూ చేయగలుగుతున్నాం. బట్ ఉబుంటులో ఎలా వ్యూ చేయగలం? ఉబుంటు ఇస్ ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఈ స్పేసెస్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. సో దానికోసం ఒక కమాండ్ ఉంది మనకి. అగైన్ బ్యాక్ df. So df. So this is our space. So this is our space. Actually our disk space is 8 GB. So we have used only 1.4 GB. So 1.48 GB. Then available is 6.5 GB. User state is 19%. So we don't have any mount file. Okay, we don't have any mount file. So in this mission I have 8 GB of space. So out of 8 GB I already allocated for 1.4 GB. So available space is 6.5 GB. User state is 19% usage is done. So here we have no mount files. Okay. So by using df command we'll so the overall description, overall disk space and overall information about disk. So the next one here one more command is there. That command is du. Du is nothing but disk uses information. So this is the disk uses information. So the next, how to stop this information by using Control Z or Control C. How to stop this information? Control Z or Control C. So the next option is create file. How to create file? How to create file? So we already created one file by using nano editor, right? So here we have so many editors are there. So in Linux we have so many editors. So those editors are, so first editor is nano. So first editor is nano, second editor is vi, and third editor is vim.
Those three are editors in Linux. So majorly we are using only Nano and VI. So majorly we are using Nano and VI. Okay. So by using Nano, I can create one file. So Nano space. So first of all, clear my screen. Nano space sample dot txt. So this is a text file. So this is a text file. Actually, our file name is sample.txt. So in this file we have some text space is there. This is a text space. You can write anything on this space like hello world. So the next, how to copy this text. Text ni copy చేయాలంటే you can select this. Select and right click. So copy కి control X control Y ఏం వర్క్ అవ్వ కాపీ చేయాలంటే you just select the content. సో ఏదైతే కాపీ చేయాలనుకున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు కాపీ అయిపోతుంది. సో దాన్ని పేస్ట్ చేయాలంటే just right click on your mouse. It is simple. Okay. So the next, save this file, control X Y and so that's simple. So how the next, check this file ls whether it is created or not. So yes, our file is created. So the next, check the content of that particular file by using cat command. Cat space sample.txt. So this is our file content. Hello world, hello world, hello world. Okay. So the next, create a file. Cat space triple s. Cat space triple s. Wait a minute. So cat, no such file or directory. Okay, wait. I think this symbol. So now, so many basic commands in Linux. Those are the very basic in Linux. So like ls, pwd, calu, whoami, finger, uptime, df, du, clear, cat. So those are the basic commands in Linux. Okay. So control Z, touch space, triple S, ls. So here touch is there. Yeah. So triple S is there. Okay. So editor తో కాకుండా కూడా మనం ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు by using touch command. Touch space triple S. Our file name is triple S. Now check this file. Triple S is created or not. So this is created. Okay. Touch is by using touch we can create our own file. So that file name is triple S. So now check this file by using ls command. Yes, it is created. Okay. So the next command is create directory. So directory is nothing but folder. Touch is nothing but by using touch we can create only files. So by using mkdir we can create folders. Directory is nothing but a folder. How to create the directory? So the command is mkdir space. Mkdir is nothing but make directory space your directory name. So my directory name is s1. S1 is my directory name and enter.
So whether it is created or checked, created or not by even ls command. Yes, s1 is created. So this is not a file. This is directory. So directory is nothing but a folder. So the next, create multiple directories at a time. How to create multiple directories at a time? So wait a minute. mkdir space s1 s2 s3 and enter. So cannot create directory s1. One is not accepted. S enter. Okay, wait a minute. mkdir space sam ram and enter. So now we are successfully created 3 directories. In this directory, numeric is not accepted. Okay. So now check the directories whether it is created or not. So we already created 3 directories. The 3 directories are Sham, Ram, Shiva. So this is the Sham and this is Shiva. And where is Ram? There is Ram. Yeah, so this is Ram. Okay, so the next command is create a nested directories. Create a nested directories. Nested directory is nothing but ఒక డైరెక్టరీ ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు క్రియేట్ ద డైరెక్టరీ? సో హియర్ వన్ మోర్ కమాండ్ ఇస్ దేర్, mkdir space hyphen p. Hyphen p is the parent. So first directory is the parent. So first directory name is www, that is a parent directory, slash replace slash AAA slash ram and enter. So now check whether the parent directory is created or not. So our parent directory is www by using ls command. So yeah, so www is created. So now to check child directories also. So first move to parent directory by using cd command. Cd is nothing but change directory space or parent directory name www, enter. So now we are in www directory. So again ls. So in www we have created triple s. So yes, triple s is there. Again change cd space triple s, again ls. So in this triple s directory we have triple a folder. So this is the child folder for triple s. So in this triple a we have we already created ram. So whether it is created, please check whether it is created or not. So first cd space triple a, cd space triple a. Now my screen is visible. Sir. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So cd change directory space triple a. So again ls. So ram is there. Okay, again cd space ram and enter. So ls, we don't have any folder or any directory in ram. Okay, so how to back in triple a? By using cd space cd space dot is nothing but to go one level back. Here we have 1 2 3 4 levels. So by using this command we have to go one level back, enter. Now we are in triple a. Okay, the next command is cd space dot slash dot. So by using this command to go 2 levels back,
సో 2 levels బ్యాక్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి, www దగ్గర ఉండాలి కమాండ్ రన్ చేయగానే. ఓకే, ఎంటర్. ఎస్, now we are in www. okay, so again cd space and enter. సో ఈ డాట్ ఏమి ఇవ్వకుండా cd స్పేస్ ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా రూట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో కాపీ చేయాలంటే by using cp command. So to copy the content by using cp is the copy option. Okay, here so many commands are there. Now the time is around 9:43, right? So okay, wait a minute. Rupesh. Yeah, Ramdeep. మీకు ఒక షీట్ షేర్ ఇచ్చాను కదా, వాళ్ళకి ఒకసారి AWS అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తారా స్టూడెంట్స్ కి? Sorry Ramdeep, I don't have admin access. Wait a minute. So we're already having all the details. Okay. I'll share my details. Okay. Okay. So please do that. Wait a minute. Wait for a minute. Rupesh, please check your WhatsApp. Okay, I'll share my details. Got it. How to install Linux? Right, wait a minute. Here we have two options. One is VM creation and second one is AWS. Better to choose AWS. Okay, so better to choose AWS అని ఎందుకు అంటున్నానంటే AWS లో మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఇన్ కేస్ ఫర్దర్ జాబ్ రోల్స్ లో కూడా మీకు రియల్ టైం వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. సో మీరు మీ లోకల్ సిస్టమ్స్ లో VM ఇన్స్టాల్ చేసి లైక్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి వర్చువల్ మిషన్స్ లో ఉబుంటు కాన్ఫిగర్ చేసి వర్కౌట్ చేయడం కంటే సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి మీ అందరికి అంటే ఈ వర్క్ షాప్ లో ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ మనం AWS అకౌంట్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ అకౌంట్ లో ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తాం. సో దట్ సర్వర్ టైప్ ఈస్ లైనెక్స్, ప్యూర్ లైనెక్స్ సర్వర్. ఆ లైనెక్స్ సర్వర్ లో ఈ 6 days మనం ఏదైతే టాపిక్స్ ని కవర్ చేస్తామో ప్రతి టాపిక్ ని మీరు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్ ని ఒక 5 minutes లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వెయిట్ చేయండి. టైమ్ ఇస్ అరౌండ్ 9:45, రైట్? సో వీ హ్యావ్ 15 more minutes. ఓకే, సో ఈ 15 minutes లో మీరు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఎవ్రీడే రికార్డెడ్ సెషన్ ని మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు కావాలనుకుంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. యాక్చువల్ గా ఈరోజు సెషన్ ఇందులో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఇంటర్నెట్ లో బ్రౌజ్ చేసినా కానీ కమాండ్స్ అన్ని మీకు దొరుకుతాయి నాకు తెలిసి. సో అయినా నేను షేర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. మీరు ఎప్పుడు AWS అకౌంట్ నుండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, AWS అకౌంట్ లో ఒక మిషన్ ని లాంచ్ చేసి ఆ మిషన్ ద్వారా ప్రాక్టీస్ అయితే మీకు రియల్ టైం అంటే ఇన్ కేస్ ఫర్దర్ జాబ్ రోల్స్ లో మీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, లైనెక్స్ లో మనం మన జాబ్ లొకేషన్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో అదే VM అనుకోండి, మీకు జస్ట్ వర్చువల్ మిషన్ VM ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఆర్కిల్ వర్చువల్ బాక్స్ అని. సో ఈ వర్చువల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో వన్స్ ఈ వర్చువల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి వర్చువల్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇందులో ఏం చేస్తున్నారు మీరు? సో మీకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇన్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్ ఐ హ్యావ్ 2 missions. One is Kali Linux and second one is Metasploit.
సో అలానే లైనక్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. లైనక్స్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే మూవ్ టు ఫైల్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్ అప్లియన్సెస్. ఇంపోర్ట్ అప్లియన్సెస్ క్లిక్ చేసి మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని యాడ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి యాడ్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఏమవుతుంది, ఓపెన్ అవుతుంది మీ టెర్మినల్. ఓపెన్ అయిన తర్వాత సో దట్ ఈస్ ద గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మెట్. అంటే లైనక్స్ కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మెట్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. వన్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత అందులో టెర్మినల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేస్తే సేమ్ లైక్ దిస్ ఫార్మెట్. సో టెర్మినల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేమ్ లైక్ దిస్. అంటే ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది, సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పిన కమాండ్స్ అన్నిటిని ఈ ఫార్మెట్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లోకల్ పర్పస్. It is only local purpose. It is the client operating system. For in case you are choosing server, so AWS provides server. Server is nothing but instances in AWS. And server operating system is different and commanding is same, but operations is different. Server operating system operation is different and client operation is different. అంటే ఎప్పుడైనా రియల్ టైం వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఎప్పుడు సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుండి మాత్రమే వర్కౌట్ చేస్తాము. So that is the first point. As a Linux administrator, as the developer point of view, you can work out with user interface, client user interface. Okay, so you don't need. And ఇప్పుడు మనం సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో నేర్చుకోవడం బెటర్ కాబట్టి we will provide one AWS account to you. So by using that account, you can create your own Linux operating system, own Linux operating system server, and open that server, and you can do anything on that terminal. Okay, Ramdeep, yeah, Rupesh. ask them to check their mails. So I created a mails. How many users are there? So I got around 78 mails. 78. Okay. So Okay, presently there are 60 members, 64 members around created. how many get approvals? 64. 64. Okay, fine. So please check your mails first. So whatever all the of mails you- that will be all given of you at the please time check of your registration, you need to check that mails. So all of you, please check your personal mails. We already send approvals from my side. So please check your mails. You will get one mail from AWS Educate support. So the mail subject is your AWS Educate account approval. So present Linux version is 20.04. So that is the latest version. So it will take 4 to 5 minutes. Don't worry. So you please refresh your mail console. So it will take around 4 to 5 minutes. No, don't worry. So here we have so many basic commands are there, like cp, me is nothing but move, rm is nothing but remove files. So file permissions, file deletions, meta characters. So many basic commands are there, right? సో ఈ 6 days సెషన్ లో మనం అవన్నీ కవర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. మనకి అవసరమైన కమాండ్స్ వరకు మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాము 6 days లో. సో దీంతో పాటు మీరు అడిషనల్ గా ఇంకా ఇంటర్నెట్ లో రిఫర్ చేసి
కొన్ని కమాండ్స్, అడిషనల్ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలండి. లైక్ కాపీ కమాండ్ కానీ, మూవ్ కమాండ్ కానీ, ఒక ఫైల్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి. ఒక ఫైల్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ rm స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, ఆటోమేటిక్లీ దట్ ఫైల్ ఇస్ డిలీటెడ్. సో అలాంటి కమాండ్స్ అన్నిటిని మీరు ఓన్గా కొంచెం ఒకసారి ట్రై చేయండి. అంటే మనకి 24 అవర్స్ టైం అంటే మళ్ళీ రేపటి సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మనకి 24 అవర్స్ టైం ఉంది. సో మీరు అట్లీస్ట్ 1 ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా కానీ ఇంకా కొంత కంటెంట్ నేర్చుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో we will explain how to register. Okay, I'll explain now. Oh, don't worry. So anyone get the mail from AWS Educate Support? So please Yes, sir. respond. Yes, So sir. Yes, Yes, please, sir. please share your screen. Please share your screen first. So your name, please. వెయిట్ చేయండి, ఒకవేళ రాకపోయినా వస్తుంది. నేను ఎవరికైతే క్రియేట్ అయిందో వాళ్ళ మెయిల్ని ఒకసారి యూజ్ చేసుకొని అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. సో సేమ్ ఇదే సెషన్ మీకు రికార్డెడ్ సెషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా, ఈ సెషన్ ని బేస్ చేసుకొని, ఈ రికార్డెడ్ వీడియోని బేస్ చేసుకొని మీకు మెయిల్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి క్రియేట్ చేసేయండి, సరిపోతుంది కదా. సో వెయిట్ ప్రోమో కోడ్ అక్కడ వరకు వెళ్ళకండి, కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా ఐ థింక్. సో ఎవరికైతే మెయిల్ వచ్చిందో వాళ్ళ స్క్రీన్ ఒకసారి నాకు షేర్ చేస్తే స్టెప్స్ అన్ని ఒకసారి అందరికి అర్థమవుతుంది, మీరు ఒక్కరే చేయడం కాకుండా. ఒకసారి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ యార్. హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, హర్షవర్ధన్ రెడ్డి మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ ఆర్గనైజర్ ని చేశాను, మీ స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వచ్చు. హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, హౌ టు షేర్ స్క్రీన్ అంటే ఇక్కడ మీకు మీ మీటింగ్ లో మనకి 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మీ మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేయడం, వీడియో కాల్ చేయడం, స్క్రీన్ షేరింగ్ అండ్ రెడ్ కలర్ Ramdeep, క్రాస్ మార్క్ ఉంది కదా, దానికి ముందు బటన్ క్లిక్ చేయండి. Ramdeep, he is using mobile. సారీ, He is using mobile. So better to ask someone. మొబైల్. ఓకే ఓకే. సో మీలో ఎవరు సిస్టమ్ అప్రూవల్ వచ్చి సిస్టమ్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి ఫస్ట్. సో అవుట్ ఆఫ్ 59 నెంబర్స్, out of 59. So sir, I have system. Okay, Rafiq, మీకు మెయిల్ వచ్చిందా? ఓకే, ఫస్ట్ వెయిట్ I'll make you present. Rafiq. Ramdeep. Yeah, Rupesh. So I made the Rupeshwari. Rupesh? I make her present. Just ask Rupeshwari to share her screen. Okay, wait. Yeah, I'm also using mobile. Nice. రఫీక్, మిమ్మల్ని ఆర్గనైజర్ ని చేశాను, ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయరా? యా, మీ స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వండి. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు మీరు, చూడండి ఒకసారి.
సో మొబైల్ ఓకే. సో మెయిల్ ఓపెన్ చేయండి. బ్యాక్ టు కనిపిస్తుందమ్మా ఎవరికన్నా ఇది? Yes, sir. ఓకే ఫైన్. Yes, sir. Yes, sir. So first of all, open your mail, personal mail. Okay, I am using system Siddhartha Engineering College, Putturu. You got approval? Sai Teja. Got approval? Yes. Okay. Okay. I'll share. I'll make you presenter. Sai Teja, right? Sai Teja. మీ స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వండి అమ్మ ఒకసారి మిమ్మల్ని. Yeah, fine. So first, open your mail ID. So you will get one mail from AWS Educate Support. That is the mail. So and mail subject is your AWS Educate application. So that is the application for your AWS Educate approval. Okay. So in this mail, you just click here to complete your AWS application process. You just click on here link. So it will redirect it to another page. So this is the registration page, and this is the second step. So second step is called tell us about yourself. So in this field, they'll ask so many fields. Okay. So first field is institution name. Institution name is Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. That is the default, right? And second field is select country. Yeah, second select country. And first field is your first name. And fourth field is your last name. And fifth field is your mail ID. That is also default. And sixth field is graduation month. Graduation month is nothing but your outgoing month. అంటే మీ కాలేజ్ నుండి ఏ మంత్ లో మీరు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతుంది, మీ కాలేజ్ లో మీకు ఏ మంత్ లో ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతుంది. అప్రాక్సిమేట్ గా 4, 5, 6 ఈ 3 months లో మనకి ఫైనల్ ఇయర్ అంటే సెమిస్టర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్. సో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? సో 2021 అంటే లైక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, మీ ఫైనల్ ఇయర్ అనేది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది. అక్కడ 2021 అని ఉంది అనుకోండి, 2022 అని ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మీకు 1 year అకౌంట్ వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. ఓకే. సో అంటే ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకైతే 2021, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి 2022, సో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి 2023. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా 2022 ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మనకి వన్ మోర్ అంటే ఒక 1 year ఎక్స్ట్రాగా మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ బర్త్ మంత్. సెలెక్ట్ యువర్ బర్త్ మంత్ అండ్ బర్త్ ఇయర్ ఇస్ సెలెక్ట్. సో మీ బర్త్ ఇయర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ బర్త్ ఇయర్ అనేది మనకి 2000 ఆర్ 2000 బిలో ఉండేటట్టు చూసుకోనండి. అంటే బర్త్ ఇయర్ ఒకవేళ 2001 ఆర్ 2002, 2003 ఏదన్నా ఉన్నా కానీ 2000 ఆర్ 2000 బిలో ఇవ్వండి, ఎందుకంటే 2001 అని ఇస్తే ఏమవుతుందని మీకు చిల్డ్రన్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే చిల్డ్రన్ అకౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5th class to 10th class వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం డిజైన్ చేయబడిన అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో మనం వీఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, రైట్? అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి 2000 అయినా ఉండాలి, అందుకంటే తక్కువైనా ఉండాలి. ఓకే. సో 2001, 2002 ఎవరికైనా ఉంటే సో దాన్ని చేంజ్ చేయండి, 2000 కి కానీ 1999 కి కానీ చేంజ్ చేయండి. సో హియర్ promo code is optional, no need to assign any promo code on that field. Okay. So once everything was fine, we just click on I am not a robot checkbox. So once you will get this green tick mark, సో ఈ గ్రీన్ టిక్ మార్క్ వస్తేనే నెక్స్ట్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి.
So this is the last step. This step called terms and conditions. You just agree all the terms and conditions. అంటే అక్కడ ప్రతి టర్మ్ అండ్ కండిషన్స్ ని రీడ్ చేయాలి. అక్కడ ఐ అగ్రీ అని ఎందుకు హైలైట్ అవ్వలేదు అంటే, సో మీరు అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ ని రీడ్ చేయలేదని వాళ్ళకి అంటే ఫుల్ స్క్రోల్ చేయాలి, కింద వరకు స్క్రోల్ చేస్తే మీరు అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా రీడ్ చేసినట్టు. ఎస్. సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఐ అగ్రీ అండ్ సబ్మిట్. So thanks. We received your application. Now check your email for message with a link to verify your address. అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది, బట్ అప్రూవల్ మీ మెయిల్లో ఒక అప్రూవల్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్రూవల్ ఎలా ఉంటుంది? విల్ గెట్ వన్ మోర్ మెయిల్ ఫ్రమ్ AWS ఎడ్యుకేట్ సపోర్ట్ అండ్ దట్ మెయిల్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఈమెయిల్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ AWS ఎడ్యుకేట్ అప్లికేషన్. Okay, so that is the verification link. You just click on that link. You just click on that link and confirm your registration. Yeah, so now we are successfully confirmed our registration. So your email has been verified successfully. Okay, once you will get this message again back to your mail, once you will get this message again back to your mail, you will get one more mail from AWS educate support. So refresh. So now check promotions. Now to check promotions. So again wait, again primary. So it will take around 2 to 3 minutes, don't worry. సో వచ్చే వరకు రిఫ్రెష్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ వన్ మోర్ మెయిల్ ఫ్రమ్ AWS ఎడ్యుకేట్ సపోర్ట్. Yeah, yes. So third mail is taking time. Yes, it will take around 2 to 3 minutes. మనకి థర్డ్ మెయిల్ రావడానికి 2 to 3 minutes టైం పడుతుంది. ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ ద అప్రూవల్ మెయిల్. అంటే మన అకౌంట్ అప్రూవ్ అయిందా లేదా అనేది ఆ మెయిల్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, వన్స్ మన మెయిల్ అప్రూవ్ అయితే సో యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అప్రూవ్డ్ అని వస్తుంది. సో వన్స్ థర్డ్ మెయిల్ వస్తే ఆ మెయిల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ హియర్ టు సెట్ యువర్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీ అకౌంట్ ఒక పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేయాలి. వస్తుందమ్మా, వచ్చి yes, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ మెయిల్. దిస్ మెయిల్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ AWS ఎడ్యుకేట్ అప్లికేషన్ అప్రూవ్డ్. సో అవర్ application was successfully approved. Okay, so in this mail we have one line, click here to set your password and log into AWS educate. You just click on that click here link and you clearly observe this page. So your login credentials is nothing but your mail ID is your login credential. Okay, so your personal mail ID is your login credentials and set password for this particular account. So still now I have not received mail, sir. Okay, don't worry. సో ఒక 30 మెయిల్ ఐడీస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. నేను మీటింగ్ అయిన తర్వాత క్రియేట్ చేస్తాను, అప్పుడు చెక్ చేయండి అమ్మా. అప్పటికి రాకపోతే ఒకసారి ఇంటిమేట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. సో యువర్ మెయిల్ ఐడి ఈస్ యువర్ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి ఈస్ అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ దిస్ వన్. అంటే మీ పాస్వర్డ్ మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోండి. అంటే మీ మెయిల్ ఐడినే ఈ అకౌంట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు సెట్ చేసిన పాస్వర్డ్ అనేది మీ అకౌంట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, so actually this is the AWS educate platform. In this platform we need only one thing, that is called AWS account. So here so many fields are there. In top side, in right top, we have so many fields like portfolio, career pathways, badges, jobs, AWS account and login. అంటే మీరు AWS వర్క్షాప్ కానీ AWS మీద ఏమైనా ట్రైనింగ్ అవ్వాలనుకుంటే ఫస్ట్ 4 ఫీల్డ్స్ ని రెఫర్ చేయొచ్చు.
సో లైక్ పోర్ట్ఫోలియో, కెరీర్ పాత్వేస్, బ్యాచెస్ అండ్ జాబ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి లైనెక్స్ లో ఓన్లీ ఒక మిషన్ కావాలి. మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? AWS అకౌంట్ లో ఉంటుంది. సో నౌ టు క్లిక్ ఆన్ AWS అకౌంట్. So I'd like to use an AWS Educate starter account. Yeah, so our account type is starter account. Now to click on AWS Educate starter account. So this is the starter account. Again click on AWS Educate starter account, and this account valid up to May 17, 2022, and they'll provide $100 credits. So once everything was fine, click on AWS Educate starter account. So that is redirected to one more page. That page is called Vacarium tab. So that page is called Vacarium tab. You just scroll down to end, scroll down to last, and agree the terms and conditions. Yeah, so this is our account status. Our account status is active. Okay, our account status is active. Our credit limit is $100, and our session timeout is 2:60. That is nothing but 1 hour. అంటే ఎవ్రీ 1 hour కి ఈ సెషన్ అనేది టైం అవుట్ అవుతుంది. సో వన్స్ సెషన్ అనేది టైం అవుట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మీకు పొట్టిలో మీరు ఏది రన్ చేసినా వర్క్ అవ్వదు. ఇందుకోసం ఏం చేయాలి అంటే మీరు మీ సెషన్ టైం అవుట్ అయినప్పుడు ఈ పేజ్కి వచ్చి ఈ పేజ్ని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి AWS కన్సోల్ ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది 1 hour కి. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? దెన్ నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ AWS కన్సోల్. యా, AWS కన్సోల్. It will redirect to one more page. So that is called our main AWS console. So this is the AWS console. So here we have 3 tabs. So first tab is AWS account, second tab is workbench, third tab is AWS management console. సో పైన చూడండి, ట్యాబ్స్ చూడండి. ఫస్ట్ మెయిల్ ట్యాబ్ తర్వాత AWS అకౌంట్ అని ఉంది కదా పైకి. సో ఇది క్లోజ్ చేసేయచ్చు దీన్ని. సో నౌ క్లోజ్ ద ట్యాబ్. ఇది క్లోజ్ చేయకండి. ఓకే, సో అగైన్ forward to AWS management. Yeah. So in this console, we need to create our own virtual Linux machine. So by using this console, we can create our own virtual machines. Okay. So ఈ వర్చువల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం మన లైనక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవన్నీ చూద్దాం. సో ఈ కన్సోల్ మనకి ఎవ్రీ 1 hour కి మనకి రీస్టార్ట్ అవుతుంది. రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అగైన్ బ్యాక్ టు వర్క్ బెంచ్. సో ఈ వర్క్ బెంచ్ ని రీఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ AWS కన్సోల్. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిషన్ లాంచ్ చేయాలంటే ఎలా? సో అగైన్ క్లిక్ ఆన్ AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్. సో ఇస్ దేర్ ఆన్ left top corner. Is there on left top corner. So that is the services field, and select EC2. So EC2 is an compute section. First one EC2. So now my voice is clearly audible, right? Yes, sir. Oh, okay, fine. So the next click on instances in EC2 dashboard. The dashboard is in left side. So on the dashboard you can choose instances. New, yes, that one. So instance is nothing but a server. So in AWS point of view, in server name, call it as instance. Okay, so the next click on launch instances. So that is the feedback link. Please fill it. So actually here so many operating systems are there. Mac OS also there. Mac, Amazon Linux, Red Hat,
SUSE, Ubuntu 20.04 is there, Ubuntu 18.04 is there, Ubuntu 16.04 is there. So many Ubuntu versions are there. Microsoft also is there. Debian OS also there. So now we select Ubuntu 20.04. 20.04 is the latest. Yes, that one. Okay, fine. ఇది వెయిట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయకండి ఇంకా, ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు చేయండి అందరూ. ఇక్కడ వరకు చేస్తారు. రేపు మార్నింగ్ సెషన్ లో రేపు 8 కి మనం ఒక 10 minutes ఇది క్రియేట్ చేయడం. అందరికి అకౌంట్ వచ్చిన తర్వాతే క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో వన్స్ ఇదంతా కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక లైక్ ఒక టెర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది, సేమ్ లైక్ ఉబుంటు. సో ఆ టెర్మినల్ లో ఈ కమాండ్స్ కానీ సెల్ స్క్రిప్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఏదైనా రన్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో ఫస్ట్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అందరికీ ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది ఐ థింక్. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ అకౌంట్ క్రియేషన్ లో కానీ ఈరోజు సెషన్ లో కానీ ఇంకా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కాకుండా అడిషనల్ డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే విల్ డిస్కస్. అదర్వైజ్ we will wind up the session for today. So we'll meet again tomorrow 8 AM. Any doubts? సో అకౌంట్ ఎవరికైనా క్రియేట్ అవ్వలేదు అంటే ఒకసారి మీరు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కి చెక్ చేసుకోండి మీ మెయిల్ ఐడీస్. అప్పటికి క్రియేట్ అవ్వకపోతే రేపటి సెషన్ లో ఫస్ట్ 10 minutes మీ మెయిల్ ఐడీస్ తీసుకొని మీకు మళ్ళీ అప్రూవల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎనీ వాట్సాప్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సో క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ క్రియేట్ చేయడం వలన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తాయేమో అనేది ఒక ఇష్యూ. చూద్దాం, ఆల్టర్నేటివ్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏమైనా ఈరోజు థింక్ చేసి రేపు మార్నింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టెలిగ్రామ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ మీరు ఎవరైనా ఒకరు మెయిన్ లీడ్ రోల్ తీసుకొని చేయండి. మరి అలా అయితే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ లింక్ చాట్ లో పెట్టండి, అందరూ కాపీ చేసుకుంటారు. బెటర్ ఈరోజు క్రియేట్ చేయండి, రేపు షేర్ చేయండి. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ సెషన్ లో ఆ లింక్ ని చాట్ లో పుట్ చేయండి. ఓకే, బెటర్ అంటే కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం కోసం. ఇవి కాకుండా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కానీ లైనక్స్ రిలేటెడ్ కానీ సమ్ ఎక్స్ట్రా AWS అకౌంట్ రిలేటెడ్ కానీ సో ఇంకా ఈ వర్క్షాప్ గురించి కానీ వర్క్షాప్ యొక్క అటెండెన్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ గురించి కానీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. సో సర్టిఫికేట్స్ కావాలనుకుంటే అటెండెన్స్ షుడ్ మెయింటైన్ మస్ట్ 80%. వితౌట్ 80% we can't provide any certificate from our end. Okay, 80% is must, is nothing but 6 days లో 5 days సెషన్ మ్యాండేటరీగా అటెండ్ అయ్యి ఉండాలి 80% మెయింటైన్ అవ్వాలంటే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో 80% అంటే 5 days కన్ఫామ్ గా అటెండ్ అయ్యి ఉండాలి. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఈ మీటింగ్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఈ రోజు అటెండ్ అవ్వలేకపోతే ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి, వాట్సాప్ కాదు, టెలిగ్రామ్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లీవ్ ద మీటింగ్. మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే నేను రికార్డెడ్ సెషన్ పెడతాను. ఈ రోజు పెట్టడం కుదరదు, రేపు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు రేపటి నుండి ఈ రోజు సెషన్ కూడా రేపే పెడతానండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఒక ఈ గ్రూప్ లో మీరు ఆ గ్రూప్ లింక్ మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అందరూ ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ అయితే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే సెషన్ లింక్ ని మీకు ఆ గ్రూప్ లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఆ గ్రూప్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సార్ ఎవరికైనా AWS అకౌంట్స్ అప్రూవ్ అవ్వకపోతే రేపు మార్నింగ్ వేరే మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేయండి, ఆ మెయిల్ ఐడి మాకు సబ్మిట్ చేయండి.
ఒక మెయిల్ ఐడితో అకౌంట్ సస్పెండ్ అయితే మళ్ళీ అదే మెయిల్ ఐడితో మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, సో వన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారండి, చూడండి ఆ గ్రూప్ లింక్ ద్వారా యాడ్ అవ్వండి ఒకసారి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? So any doubts from your end? Please ask. సార్ ఎవరు గుడ్ నేమ్ సార్? రామ్దీప్. ఓకే సార్, నేను డౌట్ ఉంటే మీకు కాల్ చేస్తాను సార్, నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, మై నేమ్ ఇస్ రామ్దీప్. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, thank you all. Have a good day. So I will meet again tomorrow same timing, 8 AM to 10 AM. Okay, thank you all.